We'll now deal with securities analysis and portfolio management. Securities market and market index calculations model. Security analysis na enna artham appadina ஒரு particular company shares or bond நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணதா இல்லையா, can we invest in that or not அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்க்கிறது தான் security analysis. 2 or 3 ஷேர்ஸ்ல parallel இன்வெஸ்ட் பண்ணி ப்ராஃபிட் அதிகப்படுத்துறது and risk குறைக்கிறது வந்து portfolio management. Okay, so now we are going to deal these two here. Let me go for the securities market like the Sensex, Nifty, இதெல்லாமே security markets. Bombay Stock Exchange. So Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. These two predominant stock exchanges we have. Securities market. அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட் பண்றதுக்கு இருக்கிற இண்டிகேட்டர் தான் சென்செக்ஸ், என்எஸ்சி இருந்தால் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், அவங்களுக்கு நிஃப்டி. Now securities market is nothing but a market for equity, debt and derivatives எல்லாமே இருக்கும். அதே சமயத்துல இந்த சென்செக்ஸ் அண்ட் நிஃப்டி எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்றோம், மார்க்கெட் இண்டெக்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்றோம். ஸோ ப்ரிடாமினேட்டா நமக்கு வந்து பிரைஸ் வெயிட்டட் இண்டெக்ஸ், ஈக்குவல் வெயிட்டட் இண்டெக்ஸ், வேல்யூ வெயிட்டட் இண்டெக்ஸ் 3 மெத்தட்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சென்செக்ஸோ நிஃப்டியோ which is called value weighted index. Value weighted index. Is that okay? How these things are calculated அப்படிங்கிற சின்ன illustrations ஓட பார்த்துக்கலாம் to understand how do I calculate. BSCல இருக்கக்கூடியது sensitivity index, அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் சென்செக்ஸ். சென்சிட்டிவிட்டியில் சென்ஸும் இண்டெக்ஸில் லாஸ்ட் 2 லெட்டரும் சேர்த்து தான் இதை டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நிஃப்டி அதே மாதிரி நேஷனல் 50ல் வந்து எஃப் தவிர இருக்கிற வார்த்தைகளையும் சேர்த்து டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. Let me just explain what is called price weighted index, equal weighted index, value weighted index. இதெல்லாம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் from a basic illustration. Okay, consider the data of 4 shares for 2 years. Price in year 0, price in year t, 1 year later, whatever it may be. The base year being the 0 and year t being the 1 year later or 2 years later. 2 years in சொல்லியிருக்கிறாங்க, but 2 years later. Number of shares in these companies A, B, C, D and the company to share number of shares எத்தனை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. Let's start with the price weighted index, then equal weighted index, the third one is value weighted index. 3 model. Now price index na 0th period எவ்வளவு இருந்துச்சு டோட்டல் 40 plus 60 plus 20 plus 75 195. இது 0th period. 1 year later நம்மளுடைய ஷேர் பிரைஸ் எந்த மாதிரி மூவ் ஆயிருக்கு, 30 plus 75 divided by 40 and sorry plus 40 plus 90, the value being 235. அதாவது price at the 0th period 195 இருக்கும்போது okay at period 0 இது price. இண்டெக்ஸ் நம்ம என்ன அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம்னா எப்பவுமே பேஸ் இயரை 100 or 1000 அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம். சென்செக்ஸ் சென்சிட்டிவிட்டி இண்டெக்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சென்செக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது 1970s 71ல கிட்டத்தட்ட 30 கம்பெனியோட ஷேர் பிரைஸ் சேர்த்து 100 rupeesனு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிட்டாங்கப்பா. அது மாதிரி 0 எந்த பேஸோ அந்த பேஸ் இயரை 100ன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அந்த 100ன்னு இருக்கிறதா இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 65,000 பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி இருக்கு. more than 650 times 100 வந்து 650 into 100 650 மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க, 65,000. 650 டைம்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளேட் ஆயிருக்கு ஓவர் திஸ் பீரியட் 70லேருந்து 2023 more than 52 இயர்ஸில். அதான் டெவலப்மெண்ட், ரைட்?
அப்போ 1 year எண்ட்ல ஆர் T2 2 years end. இது பேஸ் இயர் ஆர் சம் இயர்ஸ் லேட்டர். இந்த 195 அப்படிங்கிறது 235 இன்க்ரீஸ் இருக்குன்னா what would be the current index? Do the cross multiplication. 100 into 195 divided by 235. Now this value being 121. இப்போ சென்செக்ஸ் சொல்றாங்க இல்லையா, 100 இருந்த அந்த சென்செக்ஸ் வந்து 121 ஆயிடுச்சு. கிட்டத்தட்ட 21 பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. We represent only in terms of points. It is not practically possible for each and every shares how this will be changing. அது சொல்ல முடியாது இல்லையா. அதனால என்ன பண்றாங்க, ஒரு செட் ஆஃப் ஷேர்ஸ் உடைய பிரைஸ் ஆரம்பத்தில் என்ன இருந்துச்சு, பேஸ் இயருக்கு, some years later அது என்னவா மாறி இருக்கு, அந்த பிரைஸ் சேஞ்சஸ் ஆஃப் த செட் ஆஃப் ஷேர்ஸ் will be reflected in terms of index. Is that clear? ஈவன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் இது 2ங்கிறது 4th இயரில் பார்த்தீங்கன்னா this 4th year இது வந்து ஒரு 470 மாறி போச்சுன்னா 121 அப்படிங்கிறது 242 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட்ஸ் ஆல் லாஜிக். இதே ஷேரோட பிரைஸ் மூவ் ஆக ஆக அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இண்டெக்ஸோட வேல்யூ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வருவாங்க. That is a logic. Is that okay? Now, equal weighted index na enna? What is called equal weighted index? Clear? Now, equal weighted index. So, we got the total being 195. Here the total being 235. Adana sir equal weighted அப்படின்னு சொன்னா, we assume that we are investing 100 rupees here. 4 ஷேர்லயும் ஒவ்வொரு ஷேர்லயும் 100 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்றோம். 4 ஷேர்ல ஒவ்வொரு ஷேர்லயும் 100 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்றோம். ஓகே, 40 ரூபாய் இருக்கும்போது நான் 100 ரூபாய் வாங்கினேன். அப்ப 30 குறைஞ்சிருச்சு மார்க்கெட் பிரைஸ். அப்ப நம்மளோட சிச்சுவேஷன் என்னவா மாறிடும், இட் ஷுட் பி 75. அதாவது ஏ கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேட் பை மீ இஸ் 100. ஓகே, அதாவது அன்னைக்கு ஒரு ஷேரோட பிரைஸ் 40 இருக்கு. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேட் பீயிங் 100. அதுவே ஏ அந்த டி எண்ட்ல வந்து 30 ரூபீஸா குறைஞ்சு போச்சு. அப்போ what could be your investment worth in that company? A's share 75. அதே மாதிரி பி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பிரைஸ் 60 இருக்கும்போது நீங்க 100 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க. டி டைம்ல 75 ரூபீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. 60 ரூபீஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணது 75 மாறி இருக்கு. பட் நீங்க 100 ரூபீஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா இதோட வேல்யூ என்னவா மாறி இருக்கும், 125 மாறி இருக்கும். இட் ஷுட் பி 125. ஓகே, அதே மாதிரி இங்க 20 ரூபீஸா இருந்தது 40 ரூபீஸா மாறி போச்சு. 20 ரூபீஸா இருக்கும்போது நீங்க 100 ரூபீஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா உங்களோட வேல்யூ 200 மாறி இருக்கும். 75 இருக்கிறது 90 ஆயிடுச்சுன்னா 100 அப்படிங்கிறது எவ்வளவு மாறி இருக்கணும், 120 மாறி இருக்கும். அதாவது எல்லாத்துலயுமே ஈக்குவல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றீங்க, ஈக்குவல் வெயிட். ஓகே, ஏலையும் 100 ரூபீஸ், பிலையும் 100 ரூபீஸ், சிலையும் 100 ரூபீஸ், டிலையும் 100 ரூபீஸ். 100 ரூபீஸ்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண அந்த ஷேர் 1 year later or 2 years later எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா, the summation of this one 520. So this is price weighted index. Equal weighted index அப்படிங்கிறது இயர் 0 இருக்கும்போது நீங்க 400 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க. எவ்வளோ, 400 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க. அந்த 400 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணது செகண்ட் இயர் எண்ட்ல 520 மாறி போச்சு. ஓகே, இண்டெக்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்க 0th பீரியடை எப்போதுமே பேஸ் இயர் 100 வச்சுக்கிறோம். 400 520 மாறி போச்சுன்னா 100ங்கிறது எவ்வளோ மாறி இருக்கும். தட்ஸ் ஹவ் தி இண்டெக்ஸ் கேன் பி ரெக்கமெண்டட். ஸோ 100 into 520 divided by 400. Then the ultimate value here be 130. இது வந்து ஈக்குவல் வெயிட்டட். பட் இந்தியாவில் என்ன சொன்ன, ப்ராக்டிக்கலாக we don't follow this one, so we follow
value weighted index. Value weighted index. Is that okay? இந்த மாடல் தான் பார்க்க போறோம். Value weighted index. அப்ப அந்த கம்பெனியோட வேல்யூ என்ன? அதை பேஸ் பண்ணி தான் கால்குலேட் பண்ண போறோம். இப்ப வேல்யூ என்ன அப்படி சொன்னாக்க value at the 0th period is nothing but price at the 0th period into number of shares. 40 ரூபாய் இருந்துச்சு. ஏ கம்பெனியோட வேல்யூ என்னன்னா 3 லட்சம் ஷேர்ஸ் இருக்கு அந்த கம்பெனில. அப்ப 3 into 40 போட்டீங்கன்னா 120 lakhs is the A company's value. B companyயோட வேல்யூ 16 to 12 போட்டீங்கன்னா 720 lakhs will be the value. Market capitalization by the okay, சென்செக்ஸ்ல 30 கம்பெனி ஷேர்ஸ் இருக்குதெல்லாம் முன்னாடியே சொன்னோம். 30 கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் உடைய மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் எவ்வளவுன்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இங்க வரும்போது 20 into 6 120 lakhs and 75 into 5 lakhs 375. So entire market size எவ்வளவு அப்படி சொன்னாக்க 1335 lakhs. அதே market value of these company shares by end of the 2 years term, அதாவது price at the time of 2 years, multiply with the same number. This is called value N. So 2 years later, the price being 30 and 3 lakh shares are there, so 90 lakhs. And இது 75 இருந்துச்சு. அப்படி இருக்கும்போது எவ்வளவு மாற போகுது? 900. 40 மாறும்போது எத்தனை ஷேர்ஸ் இருக்கு? 6 lakhs, 240 lakhs. 90 பிரைஸ் சேஞ்ச் ஆகும்போது எத்தனை ஷேர்ஸ் இருக்கு? 5 ஷேர்ஸ் இருக்கு, 450. ஸோ மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் தனிப்பட்ட ஆளுகளோட இது கிடையாதுங்க. என்டையர் மார்க்கெட்ல இந்த 4 கம்பெனியோட ஷேர் பிரைஸ் என்ன இருக்கு, அன்னைக்கு எத்தனை ஷேர்ஸ் இருக்கு மல்டிப்ளை பண்ணி போறது. This value being 1680. So year 0 and 2, price value at the 0th period, value being at 0th period being 2335 lakhs, second year endல 1680 lakhs. இண்டெக்ஸ் எவ்வளவுன்னு எடுத்துக்கிறீங்கன்னா பேஸ் இயரோட இண்டெக்ஸ் 100 or 1000 ஏதாவது ஒரு நம்பர். நிஃப்டி வரும்போது 1000 ரன் எடுத்துக்கிட்டாங்க. நிஃப்டி சென்செக்ஸ் வரும்போது பேஸ் பாயிண்ட் 100 நம்ம எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ப்ராக்டிகலி இஃப் யூ see that. இந்த ரெண்டு இண்டெக்ஸ் தான் அப்படிங்கிறது கிடையாது. we have n number of indexes. ஓகே, பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் தனி இண்டெக்ஸ் இருக்கு, ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சூமர் குட்ஸ், PSU பப்ளிக் செக்டர் அண்டர்டேக்கிங், அண்ட் ஐடி, ஃபார்மா, இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் தகுந்த இண்டெக்ஸ் இருக்கு. நீங்களே கூட ஒரு இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 5 கம்பெனி நீங்க சூஸ் பண்ணி இந்த 5 கம்பெனியோட வேல்யூ இன்னைக்கு என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. மார்க்கெட் வேல்யூ, அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி ஹோல்டிங் இன்டு கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ். இன்னைக்கு 2023 வச்சா 2023ல இதோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கோ, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10,000 crores இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். 10,000 சின்ன கம்பெனி ஆக்சுவலாக. இப்போ இன்ஃபோசிஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 50,000 1 லட்சம் கோடி கிட்ட வரும். டிசிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் இட் இஸ் அரௌண்ட் 1.2 or 1.3 lakhs crores. அப்போ டாப் 30 கம்பெனியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருந்தாலும் 30 லட்சம் 40 லட்சம் கோடி ரூபாய் இருக்கும். அதுதான் அந்த வேல்யூ. அது மாதிரி நீங்கள் 5 கம்பெனி எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த க்ரோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு? ஒரு 1 lakh crores இருக்குன்னா அந்த 1 lakh crore இஸ் ஈக்குவல் டு 100ன்னு வச்சுக்கலாம். இந்த 1 lakh crores ஒர்த்து வந்து 1 year எண்டில் வந்து 1,10,000 crores மாறிடுச்சுன்னா உங்களோட 100 அப்படிங்கிறது 110 மாறிடுச்சுன்னு அர்த்தம். தட்ஸ் ஹவ் யூ கேன் ஸ்டடி த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ. நவ் ஃபைண்ட் அவுட் த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ. 1000 into 1680 divided by 1335. Okay, this is the index by the year beginning. Later on the value being 126. Is that clear? Yeah, make a note of it. Calculations, written calculations. Okay,
So beginning following are the price and other details of the three stocks. Calculate total return as well as return relative. Total return return relative கேக்குறாங்க. Okay. So total return அப்படின்னா என்ன? நாம யூசுவலா கால்குலேட் பண்றோம்ல அது பேர் தான் total return. Total return. Okay. How can I calculate the total return? For A, beginning price being 30 and you got 3.4 during the holding period dividend, 34 will be the ending price. அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சதுன்னா 34 ending price minus 30 4 rupees கிடைச்சது. அது இல்லாமல் டிவிடெண்ட் ஒரு 3.4 கிடைச்சிருக்கு from your base investment ஆன 30 rupeesக்கு. ஓகே, ஸோ இது இப்படி கூட போடலாம். price at the teeth period and price at 0th period and அதோட நீங்க dividend add பண்ணிக்கலாம் divided by price at the 0th period. That's how you can get. So then this value being 24.7% வச்சுக்கலாம். clear? நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சது. அதே மாதிரி next calculate பண்ணீங்கன்னா you'll get 2.4%. The next being 7.7%. clear? Return relative அப்படின்னு சொன்னாக்க return relative சொன்னாக்க this is another term where you have to add 100. okay, 124.7%. அதாவது இது எப்படி கால்குலேட் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க for A okay, you got 34 rupees by the end and the dividend 3.4 for your today's investment of 30. P0 subtract பண்ண மாட்டாங்க numeratorல. So PT plus dividend by P0 இந்த percentage சொன்னோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா 124.7 or percentage இல்லாம சொன்னாக்க 1.247. யூசுவலா percentage இல்லாம சொல்லுவோம். அப்ப the answer being this way இப்படி பண்ணலாம் 1.247. இது பேர் return relative. இங்க வரும்போது 1.024, இங்க வரும்போது 1.077 will be the answer. Is that clear? Question number 1. Come on, finish up copying this. During the past 5 years, the returns of the stock were as follows. Returns இருக்கு. Okay. First year, second year, third year, fourth year and fifth year. Then what is the expected return அப்படின்னு சொன்னாக்க average தானே எடுக்கணும். So you have to find out the average. And return நம்ம எதிர்பார்த்ததுல எவ்வளவு deviate ஆகுதுன்னு சொன்னால் அது பேர் standard deviation. Standard deviation square is the variations. Is that okay? So now I am going to guide you these two aspects here. Arithmetic mean, variance as well as standard deviation. So year 1, 2, 3, 4, 5. And the return being in this period 0.07, about 7%, 0.03, 3%, minus 0.09, 0.06, 0.10. So the total return here being 17, 0.17, and we need to find out the arithmetic mean. Okay, x bar. இது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Summation of different returns divided by n. This is the formula. இப்போ x bar வரும்போது the value being 3.4. 5 years an average எவ்வளவு வருது அப்படி சொன்னா 0.034. Otherwise 3.4% னு வச்சுக்கலாம். 3.4% னு வச்சுக்கலாம். Variance எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Standard deviation as well as variance. அதாவது standard deviation square தான் variance. Root of okay, summation of x minus x bar square divided by, it may be
divided by n. Okay, இது வேரியன்ஸ். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதாக இருந்தால் அதை நீங்க ரூட் எடுத்துருங்க. x minus x bar to the power 2 divided by n. Take the root of this. Clear? Now I have to find out the x minus x bar here. X minus x bar. I represent in terms of percentage. Okay, percentage la போட்டுக்கலாம். ரொம்ப fractionsல வருது. 0.07 அப்படினு சொன்னா. Then this value being சொல்லுங்க 0.036 வருதா? First. Here it may be 36% ன்னு சொல்லிட்டோம்னா ஈஸியா இருக்கும். ரொம்ப டெசிமல்ல போகுது. 3.6% into 100 பா, இது into 100 அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. அப்ப இது 7%, இது 3.4%, ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 3.6%, minus 0.4 minus 12.4 2.6 6.6. எனக்கு என்ன வேணும்? within the bracket x minus x by x bar to the power 2 தேவைப்படுது. So you can take the power of this power 2 square. 12.96 0.16 signs change ஆயிடுது. 153.76 6.76 43.56, the total being 217.2. Now standard deviation square, அதாவது variance அப்படிங்கும்போது divided by n போடணும். 5 ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா the ultimate value being 54.3. but எனக்கு standard deviation வேணும். so standard deviation you can take the root of 54.3, 7.4%. 7.4%. then we have a cumulative wealth index. cumulative wealth index அப்படிங்கிறது compound interest மாதிரி. okay, compound interest, அதாவது compound interest வந்து 100 rupees இருக்கு. rate of interest 10%, and what could be the n by the end of second year? okay, n being second year. அப்ப 100 first year 10% னா 110 இல்லையா, 10%. second year இதுக்கு 10% போட்டீங்கன்னா 11 rupees. this becomes 121. okay, அல்லது நீங்க எப்படி போடலாம் அப்படி சொன்னாக்க, how can you work out அப்படி சொன்னாக்க 100 into 1.1 1 plus i தானே, இது 1 plus i. அந்த 1 plus iங்கிறது இந்த இடத்துல i வந்து 0.1, அதாவது 1.1 into 1.1. so the answer being 121. you will get that directly. you will get directly. அதுதான் நம்ம எப்படி எழுதி இருக்கிறோம்னா 100 into 1 plus i to the power n ன்னு போடுவோம். that's what about the future value. ஆனா 100 becomes 121 அப்படின்னு சொன்னாக்க எனக்கு என்ன வேணும்னா, நான் என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அது வேணும். சரி, என்ன ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைச்சது அது வேணும். so finally you have to subtract the 100. is that okay? that's a logic. so these are the returns. இந்த இடத்துல நமக்கு 10% கான்ஸ்டன்டா இருந்தா நீங்க பவர் போட்டுக்கலாம். கான்ஸ்டன்டா இல்லாம டிஃபரெண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தனித்தனியா மல்டிப்ளை பண்ணி ஆகணும். இங்கே 7% இருக்கு, இங்க 3% இருக்கு, இங்க நெகட்டிவ்ல இருக்கு அப்படின்னா, சப்போஸ் if you invest 1 rupee, I'm going to deal with the cumulative wealth index. first yearல வந்து என்ன இருக்கும்? 1.07 மாதிரி இருக்கும் this one. second yearல இதோட 1.03 மாதிரி இருக்கும். then next வந்து 9% down அப்படின்னா 0.91 குறைஞ்சிருக்கும். then 6% அப்படின்னா 1.06 மாதிரி இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து 10% 1.1. but ultimately 1 subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get cumulative wealth index. எப்போதுமே ஒரு நேஷனோட growth எல்லாமே இந்த மாதிரி cumulative-ஆ தான் சொல்லுவாங்க, cumulative wealth index ன்னு தான் சொல்லுவாங்க. okay, CAGR அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, compound annual rate of annual growth rate. so if you multiply all these things minus 1, which is the investment. இப்போ investment subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா your return only can be found out here, this value being 1.17.
1.17. 17, sorry, 0.17. Check பண்ணுங்க பா இது எவ்வளோன்ட்டு. Make it faster. இதோட வேல்யூ எவ்வளோ வருது? Yeah, 0.17, 0.17 or 1.17. இது return relative, இது வந்து total return 17%. 17% is the total return from 0th to 5th year. 5th year உங்களுக்கு overall growth வந்து 17% இருந்திருக்கு. Of course, geometric mean has superiority when there is a negative return in any years between 1 to 5. Of course, geometric mean is superior here. But anyhow, I can skip. It is not applicable for your exams, right? Understanding purpose. Anyhow, come on, finish up copying this entire illustration. So what are the things you have to calculate? You have to calculate expected return on investment as well as standard deviation. எல்லாத்தையும் calculate பண்ணிக்கலாம். Expected return எப்படி கண்டுபிடிக்க போறீங்கன்னா, expected return is nothing but x bar. Mean தான் expected return. Summation of x into probability or probability into x. Is that okay? Past years இருக்கிற டேட்டா வச்சு நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்றீங்கன்னா பாஸ்ட் இயர்ஸோட ஆவரேஜ் வந்து மீன், அதுல இருந்து டீவியேஷன், ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்டார்ட் பண்றோம், எதிர்காலத்துல தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னா எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா, தென் கொஸ்டின் நம்பர் 3, the probability based model. Probability based modelல வந்து நீங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க எக்ஸ்பெக்டட்னா, நம்ம ஏற்கனவே கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்ல பார்த்துருக்கோம். தட் ப்ராபபிலிட்டி இன்டு டிஃபரெண்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி சம் பண்ணீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. So I am going to multiply probability with x return order 0.05 into 0.2, this value being 0.01 and 0.04, 0.008 and this will be 0.033. If you take the average, the summation of this being the average expected return, the value being 0.091 x bar. Standard deviation, how to calculate the standard deviations? Already nama risk analysis in capital budgeting அப்படிங்கிற chapter இதையும் பார்த்தோம். அதே லாஜிக்கை நீங்க இங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதாவது standard deviation, summation of okay x minus x bar to the power 2, denominatorல n போறதால இங்க probability யூஸ் பண்ணிரோம். denominator n தான் இப்ப probability மாறுது, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. ஓகே, இது variance, take the root of this, that's all. so எனக்கு வந்து இப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கணும், x minus x bar கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். x minus x bar directly to the power 2 யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். this will be x, this will be the x bar. அப்ப 0.05 minus 0.091 to the power 2 போட்டிங்கன்னா the answer being 16.81. 16.81. ஓகே, எவ்வளவு வருதுப்பா? 0.05 minus 0.091 power of that 0.001681 போகுது. அதனால நான் இந்த பர்சன்டேஜுக்கு மாத்திக்கிறேன். மிச்சம் எல்லாமே பர்சன்டேஜ்ல இல்லை, இது மட்டும் பர்சன்டேஜ்ல மாத்திக்கிறேன். ஓகே,
ஸோ பர்சன்டேஜில் போட்டோம்னா என்ன வரும்? 5% minus 9.1% to the power 2. அப்படின்னா 4.1 to the power 2 being 16.81. ஓகே, ரொம்ப ஃப்ராக்ஷனில் போகுது. ஸோ 16.81. Is that okay? ஸோ இதையும் நீங்கள் பர்சன்டேஜில் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா இது 5%, 10%, இது 8%, இது 11%. ஓகே, ஸோ இது வந்து 9.1%. Now 5 minus 9.1 to the power 2, 16.81, 0.81, 1.21, 3.61, and this is the summation. Okay, 22.44. நமக்கு அது தேவையில்லை. இதோட ப்ராபபிலிட்டி மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கணும். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை த ப்ராபபிலிட்டி வித் திஸ். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஓகே to the power 2. 16.81 into 0.2, 3.362, 0.324, 0.121, 1.083. The summation being, okay, variance, standard deviation square, 4.889, and root கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அதான் standard deviation. So root of this being 2.211. So from this it is very clear how can we calculate here. ரெண்டு மாடல்ஸ் இருக்கு. ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ல ரெண்டு மாடல். இங்க பாருங்க, x bar அதாவது மீன் is equal to summation of x by n. In case of probability based இருந்துச்சுன்னா probability into x இதோட summation தான் x bar. ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா இந்த மாடல்ல வித்தவுட் ப்ராபபிலிட்டி மாடல் வரும்போது x minus x bar to the power 2 and take the summation of that, okay, whole divided by n and take the root of this. Probability based மாடல் வரும்போது divided by n க்கு பதிலா multiplied by probability மாறிடும். Summation of probability into x minus x bar to the power 2 and take the root of this. Okay, இந்த ரெண்டும் தான் இப்போ நம்ம கைட் பண்ணியிருக்கிறேன். So you have to understand this. Already we have studied, but in the security analysis எப்படி யூஸ் பண்றோங்கிறது நம்ம பார்த்துக்கலாம். Investing in more than 2 or 3 securities in the share which is a portfolio. அப்போ what are the requirement here being average return கண்டுபிடிக்கணும், portfolio return. Second being you have to calculate the standard deviation also. Standard deviation is the variations. Okay, இது ரெண்டும் நம்ம calculate பண்ணியாகணும். Now apart from that, the other thing are going to be discussed here being covariance between two securities, security 1 as well as security 2, and you need to find out the correlation rho, correlation coefficient. It's a rho, it's not p, okay, rho. So இது ரெண்டு additional, இதோட யூசேஜ் என்ன அது முத இதை பார்த்துக்கலாம். ரிட்டர்னையும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறத முத finish பண்ணிக்கலாம். Okay, the stock of A Limited performs well related to the other stocks during the recessionary period. A வந்து நல்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது எப்ப recessionary period இருந்தா. The stock B அதாவது high economy, high growth, low growth, stagnation, recession நாலு விதமான கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு எக்கனாமில. A வந்து எப்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா பீரியட் ரிசெஷனா இருக்கும்போது நல்லா இருக்கு பாருங்க. நீங்க 100 rupees போட்டீங்கன்னா that remains 100, இங்க 110 மாறிடும். ஸ்டாக்னேஷன் இருந்துச்சுன்னா 120 மாறிடும். ரிசெஷன் இருந்தால் 140, ஆல்மோஸ்ட் 40 rupees எக்ஸஸா கிடைக்குது. This may be return relative. The stock of B Limited on the other hand does well during the growth period. Both the stocks are currently selling for 100 rupees per share. ரெண்டுமே 100 ரூபாய் விக்குது. ரெண்டுமே 100 ரூபாய்க்கு.
Right. Now, you access the rupee return, dividend plus price. Rupee return சொன்னால என்ன அர்த்தம்? டிவிடெண்டும் பிரைஸையும் ஆட் பண்ணிக்கணும். அதுல இருந்து இயர் பிகினிங்ல போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து ரிட்டர்ன், டோட்டல் ரிட்டர்ன் நம்ம சொல்லுவோம். ஆஃப் தீஸ் ஸ்டாக்ஸ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 4 years given here. Calculate the expected return and standard deviation of investing A. 1000 rupees in the equity stock of A. A ல மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ண எப்படி நடக்கும்? Okay. And B. Only in B இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? C. 500 in A, 500 in B இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? மூணு சினாரியோ நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்றோம். முதல் A ல மட்டும் இருந்தால் எப்படி இருக்கும்? That's a normal one we have already learned. அதனால அதை வந்து ஸ்டாப் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். Now invest in A கேஸ் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன மார்க்கெட் சிச்சுவேஷன்ஸ் நமக்கு இருக்கு? ஹை growth, low growth, stagnation, recession. இதோட ப்ராபபிலிட்டி எப்படி இருக்கு? ப்ராபபிலிட்டி பீயிங் 0.3, 0.4. அதாவது வரப்போற ஆண்டுகள்ல மார்க்கெட் சினாரியோ 0.3 இருக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன, 0.4 இருக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன, 0.2 இருக்கிறது மீன்ஸ் ஹை growth இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்னன்னா 0.3, லோ growth இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி 0.4, ஸ்டாக்னேட் ஆயிடும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதோட ப்ராபபிலிட்டி 0.2, ரிசெஷனை நோக்கி போகுதுன்னா 0.1. இஸ் தட் ஓகே? Clear? Now we have to find out for your 1000 rupees of investment. So investment being only 1000, that too only in A. Okay. என்ன மாதிரி மாறி இருக்கும்? Let's see here. நீங்க 1000 rupees இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா A ல இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா that remains 100 by the end of the period also where the economy is high. அதுவே லோ growthல இருந்தால் 110%, நீங்க 1000 ரூபாய் போட்டிருந்தால் 1100 rupees மாறி இருக்கும். ஸ்டாக்னேஷன் இருந்தால் ஒரு 20% எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும், 1200. அண்ட் ரிசெஷனை நோக்கி போயிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க நாம 1000 rupees போட்டோம்னா this becomes 140%. ஓகே, 140%, 1400 ஆக மாறி இருக்கும். This is the return for A. ஓகே, A உடைய ரிட்டர்ன். நமக்கு எப்படி மீன் கண்டுபிடிப்பீங்க? ப்ராபபிலிட்டி இன்டு ரிட்டர்ன் ஆஃப் A மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அது சமேஷன் வந்து we can expect the return. Okay, mean return. So 300, 440, 240 and 140. If you sum this value being 1120. This is mean return. இது A bar, இது வந்து A bar எப்படி வச்சுக்கலாம்? A barனா A உடைய ரிட்டர்ன்ஸ் mean return of A அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். Apart from that, what we have to calculate? Standard deviation கண்டுபிடிக்கணுமா இல்லையா? அது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? X minus X bar into probability. So probability into X minus X bar. To differentiate for different types of investment, I use A minus A bar. Okay, to the power 2. அப்ப 1000 minus 1120 to the power 2 போட்டிங்கன்னா the value being 4320. Am I right? 4320. 1100 minus 1120, 20 to the power 2, 400 into 400 போட்டிங்கன்னா probability multiply பண்ணிக்கலாம். So I just multiply with the probability also. Okay, 1000 minus 1120, 120 to the power 2. Okay, அது வந்து 0.3 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா the value being 4320. Verify, will you be able to get this answer or not? Okay, 1000 minus 1120 to the power 2 into 0.3. Okay, good. The same way you can continue for the rest. For the low growth வரும்போது this value being 160. And here this value being 1280, here 7840. Then if I sum this, the value being 13600. Now this is variance. To get the standard deviation of A, standard deviation of A,
இதுக்கு ரூட் எடுத்துட்டீங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 117. 117. So we have completed the return as well as the standard deviation. Return being 1120, standard deviation being 117. This is my requirement. Okay. Next, let me move on for next option. If you are investing 1000 rupees in equity stock of B Limited only, B ல மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருந்தால் எப்படி இருக்கும்? Okay. 1000 போட்டீங்கன்னா ஹை growthல 150, அதாவது 100 150 மாறிடுச்சுன்னா 1000 rupees போட்டிருந்தா 1500 rupees மாறி இருக்கும். அண்ட் லோ growthல 130, அதாவது 1300 மாறி இருக்கும். ஸ்டாக்னேஷன் வரும்போது 90, அப்போ நீங்கள் போட்ட பணமும் குறைஞ்சிருக்கும், 900 குறைஞ்சிருக்கும். அண்ட் லாஸ்ட் ரிசெஷன்ல யூஆர் டோட்டலி லூசிங் ஆல்மோஸ்ட் யூ ஹேவ் ஒன்லி 600 rupees. பார்த்தாலே தெரியுது எக்கச்சக்கமா இதில் வேரியேஷன்ஸ் வருது அப்படின்ட்டு. ஓகே, நவ் we have to find out the expected return for the investment in B. Okay, அப்போ you have to multiply with the probability into x. இங்கே x வந்து நான் B ன்னு வச்சுக்கிறேன். Now 1500 into probability 0.3 being 450, 0.4 into 1300, the value being 520, the next being 180, here it is 60, the total value being 1210. 1210. Now we can get the standard deviation also. அதுக்கு நாம என்ன பண்ணி ஆகணும்? A minus, so B minus B bar into probability to the power 2. Okay, so this is the mean. 1210 அப்படிங்கிறது mean. 1500 minus 1210, 290 to the power 2 into probability 0.3 வச்சு multiply பண்ணீங்கன்னா the ultimate value here being 25,230. Verify, will be able to get this answer? Come on, message me. Low growth க்கு யாராவது ஒரு ஆன்சர் சொல்லுங்க. Make it faster. Hope you are getting good. So low growth க்கு the answer being 3240 and 19,220, 37,210. Summation of this being 84,900 and take the root of this, the root being 291. My requirement is only this one. Only this one. இந்த சம்ல வந்து 1120ங்க, ஆனா ரிஸ்க் கம்மியா இருக்கு. கம்மியா 1000 ரூபாய்ங்கிறது 1120 மாதிரி இருக்கு, பட் ரிஸ்க் வந்து 117. ஓகே, இங்க வரும்போது 1210 எனக்கு கிடைக்குது, ஜாஸ்தி கிடைக்குது. 1000 ரூபாய் போட்டு 1210 ரூபாய் கிடைக்குது, பட் ரிஸ்க் வந்து 291. இது ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இஸ் ஹையர் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஹை ரிஸ்க்னு அர்த்தம். ஸோ ஹியர் வி ஹேவ் மோர் ரிஸ்க் தென் த அதர் ஒன். கிளியர்? பட் மூணாவது ஆப்ஷன் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யூ டோன்ட் இன்வெஸ்ட் இன் ஏ ஆர் பி, find it in A as well as find it in B. இதுல find it, அதுல find it இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கன்றாங்க. How this will be now? Right. இந்த மாதிரி இதுல பாதி அதுல பாதி இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டாலே அது பேர் என்னது? போர்ட்ஃபோலியோ. I use the term P here. அப்படின்னா என்ன ஆயிடும்? இதுல பாதி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்க. இப்போ 500 ரூபாய் போட்டிருந்தால் இது 500 ரூபாவே இருக்கும், இது 750 மாறி இருக்கும், 1250 மாறி இருக்கும். இதுல 500 இதுல 500ன்னு சொன்னால் 500ங்கிறது 10 rupees இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா 550 மாறி இருக்கும். இங்க 30 rupees இன்க்ரீஸ் ஆகுது, 100க்கு மேல 30 rupees கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க 650 மாறி இருக்கும். டோட்டல் 1200 மாறி இருக்கும். இதே 120 இருக்கும்போது 120 100 இருக்கிறது 120 மாறி இருக்குன்னா 500 அப்படிங்கிறது 600 இருக்கும். இது 90 குறைஞ்சிருதுன்னா 90% மாறிடுது. ஸோ 450. ஸோ யுவர் வேல்யூ பீங் ஒன்லி 1050. ஒன்லி 1050. லாஸ்ட் கேஸ்ல 140. ஸோ 500 அப்படிங்கிறது 140 அப்படின்னு சொன்னாக்க எவ்வளோ டைமு? 100ங்கிறது 140 இருந்தால் 500 அப்படிங்கிறது எவ்வளோ வந்திருக்கும்? ஸோ இட் பிகம்ஸ் 700. அண்ட் தென் த லாஸ்ட் ஒன் பீங் 60 அப்படின்னா 60% நம்ம குறைய போகுதுன்னு அர்த்தம். 300, so 1000. So this is the expected return in the future. So 1250, then 1200,
1050 and 1000. That's how the change happens here. Now I have to find out the mean here, probability into the average. Okay. So இதையும் probability multiply பண்ணா எவ்வளவு வருதுங்க? 1250 into 0.3, 375 and 480, 210, 100. Your average being 8,000. Sorry, 1,165. 1,165. Now, next one being probability into P minus P bar. P bar to the power 2. To the power 2. So now the answer being 1250 and P bar 1165. Rendukulla difference 35, 85, 85 to the power 2 into probability 0.3. Come on, get me the answer. First one. First one ku answer post பண்ணுங்க. I need to check whether you are able to get it correctly or not. Yeah, 21 2168. Okay, 2168 round up பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சம் கரெக்ட்டா பண்ணுங்க. 1250 minus 1165, 85 to the power 2 into 0.3. Yeah, 2168. நான் round up பண்ணிக்கிறேன். 2168. Then 490. Here 2645. And here 2723. If you sum this, the value being 8025 and take the root of this 90. My requirement is return as well as what? Risk. So இப்போ எதை நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கம்மியா இருக்கு, ரிஸ்க் ஜாஸ்தி இருக்கு. கட்டாயமா யூ டோன்ட் கோ ஃபார் தட். அதை காட்டிலும் போர்ட்ஃபோலியோ ரிட்டர்ன் வந்து 1000 ரூபீஸ் போட்டதுக்கு 1165. இதுல ஏவா காட்டிலும் இதுல 45 ரூபாய் ஜாஸ்தி வந்திருக்கு. இதுல 20 வந்திருக்குன்னா இங்க நமக்கு 45 வந்து எக்ஸ்ட்ராவே வந்திருக்கு. ரிஸ்க் பாத்தீங்கன்னா 170, பட் இது 90. ரிஸ்க்கும் குறையுது, ரிட்டர்னும் குறையுது. அப்ப விச் இஸ் த பெஸ்ட் அமங் த 3 மாடல்ஸ்? போர்ட்ஃபோலியோ மாடல். ஸோ அதனால யூஸ்வலா என்ன பண்ணுவாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அட்வைசர்ஸ், டோன்ட் கீப் ஆல் த லெக்ஸ் இன் சேம் பவுல் ஆர் பாஸ்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரே பாஸ்கெட்ல வச்சிருந்தீங்கன்னா உடஞ்சுதான் மொத்தமா போயிடும். 2-3 வைங்க. So don't invest only in A or B. If you lose A, then everything will go off. So rather than that, you can construct the portfolio. 2-3 இதுல சேர்த்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சீங்கன்னா ஒன்னு குறையும், இன்னொன்னு அப்ப காப்பாத்தி விடும். ஸோ இந்த பில வந்து பாத்தீங்கன்னா சில சினாரியோல நம்ம போட்ட பணமே போறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஓகே, ஆனா ஏல போடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நம்ம போட்ட பணம் அப்படியே இருக்கும், ஆனா ரொம்ப ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கலாம், ரிஸ்க் இருக்கு. ஆனா ரெண்டையும் சேர்த்து பண்ணும்போது ஒரு முறை கூட நெகட்டிவ் போகல, ஆனாலும் ரிஸ்க் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு பாருங்க. இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது தான் நம்மளுடைய மெயின் மோட்டோ ஹியர். இஸ் தட் கிளியர்? இதை காப்பி பண்ணிடுங்க. அடுத்தது இதுல ஒரு வேரியன்ட் நம்ம பார்க்க போறோம். எப்படி ஷார்ட்கட்ல இதெல்லாம் அரே பண்ண போறோம். இதுக்கு மார்க்கோவிட்ஸ் என்ன மாதிரி சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ இதுக்குரிய ஷார்ட்கட் கால்குலேஷன்ஸ் தான் போர்ட்ஃபோலியோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு மார்க்கோவிட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் கொடுத்திருந்தார். தட் மாடல் வாஸ் சோ இன்ஃபேமஸ் இன் 1970s. 65லயே பேப்பர் பிரசன்டேஷன் கொடுத்திருந்தார். அதுல மார்க்கோவிட்ஸ் வந்து இந்த போர்ட்ஃபோலியோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா டிசைன் பண்ணி கொடுத்திருந்தார். பட் அப்போ மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ்லாம் கால்குலேட்டர்லாம் போடணும். இப்போ கம்ப்யூட்டர்ல எழுத ஃபீட் பண்ண அதுவே கால்குலேட் பண்ணி கொடுத்துருது. ஸோ ஒன்ஸ் இட் பிகம்ஸ் வெரி ஹேண்டி ஃபார் கால்குலேஷன்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஹிஸ் மாடல் பிகேம் வெரி பாப்புலர். லேட்டர் ஆன் ஃபார் திஸ் பர்பஸ் ஹி வாஸ் அவார்டட் நோபல் பிரைஸ் ஆல்சோ. ஸோ அவருக்கு நோபல் பிரைஸ் கொடுத்தாங்க, உங்களுக்கு சிலபஸ்ல கொடுத்துட்டாங்க, ரைட்? ஸோ வில் சி ஹவு த மார்க்கோவிட்ஸ் மாடல் வில் பி கமிங் ஹியர். ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் கம் ஆன், ஃபினிஷ் அப் காப்பிங் திஸ். Stock 2 and return of stock 2. எத்தனை வேணும் அப்படியே கொண்டு போயிட்டே இருங்கப்பா. Weight of nth item into return of nth item. You will get the answer.
So இந்த போர்ட்ஃபோலியோட ரிட்டர்ன் 1165 இருக்கு இல்லையா, அதை எப்படி கால்குலேட் பண்றது? இந்த மாதிரி டேபிள் போட்டு கால்குலேட் பண்ணாம டேட்டா கால்குலேட் பண்றதுக்கான ஃபார்மேட் இங்க வந்து 50-50% இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. 50-50, ஏல 50, பில 50 அப்படின்னா 0.5 A into return of A being 1000. Okay, return of A being 1120, this one. Weight of B being 0.5 and return of B being 1210. Then the ultimate value being 1165, we got the value here directly. Is that clear? So அப்ப நீங்க 60-40, 70-30 இந்த மாதிரி மாத்துனீங்கன்னா, இந்த மாதிரி டேபிள் போட வேண்டாம், இதுல ஃபீட் பண்ணீங்கன்னா, இந்த ஃபார்முலாவில் ஃபீட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஃபார் த போர்ட்ஃபோலியோ கேன் பி கால்குலேட்டட். ரெண்டு இருக்கு, ஒரு 10 ஷேர் நான் வச்சிருக்கிறேன், இல்ல ஒரு 2 ஷேர், 2 கோல்டு, ஒரு லேண்டு எல்லாமே இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறேன், எப்படி சார் கால்குலேட் பண்றது? தென் யூ கேன் யூஸ் த ஃபார்முலா டைரக்ட்லி. கேன் வி யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா சார்? Can we use this formula? Okay, standard deviation of the portfolio is equivalent to weight of A and standard deviation of A plus weight of B and standard deviation of B. பொருந்துமா? Is that okay? So இப்போ weight of A வந்து 0.5, standard deviation of A வந்து 117 plus weight of B வரும்போது 0.5 and standard deviation of B being 291. Okay, then this value being, okay, so 204 வருது, 204, but standard deviation வந்து நமக்கு 90 தானே வருது. அப்ப இது ஆன்சர் கிடையாது. This is not the answer. This is not the answer. இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் த போர்ட்ஃபோலியோக்கு யூஸ் பண்ண முடியல. ஸோ இந்த போர்ட்ஃபோலியோ மாடலுக்கு ஏன் இதை யூஸ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொண்டு வந்து கொடுத்தது தான் மார்க்கோவிட்ஸ். ஹி ஹாஸ் given a variant here. அந்த வேரியண்ட்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இதை கண்டுபிடிக்க முடியும். How can we calculate the standard deviation of the portfolio where this formula is not working? Will not be working always அப்படின்னு சொன்னாக்க will work in only one occasions, which is not practically possible. அதனால practically this model is not working. இது எப்போ ஒர்க் ஆகும், இதோடைய வேரியேஷன்ஸ் எப்படிலாம் மாற்றி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். பட் இப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் த போர்ட்ஃபோலியோக்கு இவர் என்ன ஃபார்முலா கொடுத்தாரு அப்படிங்கிறது டேட்டா பார்த்து முடிச்சிடலாம். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் போர்ட்ஃபோலியோ இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு போர்ட்ஃபோலியோ இருக்கும்போது, ஓகே, மல்டிபிள் போர்ட்ஃபோலியோ இருக்கும்போது, மல்டிபிள் ஐட்டம்ஸ் இந்த போர்ட்ஃபோலியோ இருக்கும்போது எப்படிங்கிறது நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். வெயிட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் plus weight of B square, weightage na weight of investment made, weight of A square B square into standard deviation of B square plus 2 into weight of A, weight of B and standard deviation of 1 and standard deviation of B into correlation between 1 and 2. இதுதான் அவர் சஜஸ்ட் பண்ணது முக்கியமா, correlation between these two. And take the root of this. Take the root of this. Root na power half. Power half. அப்படின்னு கூட போட்டுக்கலாம். Okay. So நமக்கு weight of A வந்து 0.5 தெரியும். 0.5 தெரியும். Standard deviation of A 117. Okay, 117. இது standard deviation 291. Plus இது square, இது square. Plus weight of B 0.5 square into standard deviation B வந்து 291 square plus 2 into weight of A being 0.5, weight of B being 0.5 and the standard deviation of A being 117 and standard deviation of B being 291. And I need to know the correlation. So correlation கொடுக்கல சார், எப்படி சார் calculate பண்றது? Let's see the calculation of correlation here. Okay. So correlation கான formula என்ன அப்படி சொன்னாக்க, the formula for correlation, okay, correlation formula, covariance between
1 and 2 divided by standard deviation of 1 and standard deviation of 2. Okay, covariance எனக்கு தெரியாது. Standard deviation of 1 வந்து எவ்வளோ? Standard deviation of 1 117 will be the standard deviation of 1 and standard deviation of 2 இதுதான் standard deviation of 1 first element 1 ன்னா a ன்னு கூட வச்சுக்கலாம்ப்பா a b இங்கே a and b. Okay, standard deviation of b being 291. So if I know the correlation covariance, then I can get the correlation, I can feed the data here. இது என்னது okay, this is variance. A minus a b, a minus a bar square is the variance, b minus b bar variance, and the portfolio variance. Covariance என்ன அர்த்தங்க? ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல நேத்து என்ன வந்துச்சு இன்னைக்கு என்ன வந்துச்சு அதோட வேரியேஷன்ஸ் என்னன்னா வேரியன்ஸுங்க. ஆனா ஏலையும் பிலையும் சேர்த்து என்ன வேரியேஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னால் அது கோவேரியன்ஸ். ஏலையும் பிலையும் சேர்த்து என்ன வேரியன்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னால் அது பேர் கோவேரியன்ஸ். அதாவது ஸ்கொயர் எடுக்கிறீங்க இல்லையா, a minus a bar into 2. ஆனா இங்க வரும்போது ஃபார்முலா எப்படி வருதுன்னு சொன்னால் இங்க பாருங்க, a minus a bar into b minus b bar ஸ்கொயர் கிடையாது. a minus a bar square b minus b bar square into ப்ராபபிலிட்டி போட்டிங்கன்னா அது வந்து அந்தந்த கன்சர்ன் செக்யூரிட்டிஸோட வேரியன்ஸுங்க. கோவேரியன்ஸ்னா இதுல ஒன்று அதுல ஒன்று ரெண்டு மல்டிபிள் பண்ணி ப்ராபபிலிட்டி எடுத்துட்டோம்னா அது பேர் தான் கோவேரியன்ஸ். that you have to understand here. இது வேரியன்ஸ் கால்குலேஷன், இது வேரியன்ஸ் கால்குலேஷன், இது வேரியன்ஸ் கால்குலேஷன். ஆனா இதுல ஒண்ணு அதுல ஒண்ணு மிக்சர் மாதிரி இதுல ஒண்ணு போடுங்க அதுல ஒண்ணு போடுங்க ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் அது பேர் கோவேரியன்ஸ். come on, get me the value here. Covariance 1120 minus 1120 இங்க வரும்போது 1500 minus 1210 போட்டீங்கன்னா 290 minus. So 120 minus 1000 minus 1210 positive ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா the value what you get with that you have to multiply with the probability 0.3. I think the value being minus 10,440. Come on, get me whether are you able to get this answer. So I may work out here separately. அதாவது a ல a minus a bar 1000 minus 1120 1000 minus 1120 b ல வரும்போது 1500 minus 1210 into probability being 0.3. Check me and let me know whether are you able to get this answer. Come on, make it faster. High growth scenario la covariance எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். அதே மாதிரி மிச்சம்லாம் போடணும். இது ஓகே அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் just move on to the next one. Make it faster. Yeah, you are getting. Repeat the same for the rest. So here 720 minus 720 minus 4960 minus 17,080, the summation being minus 33,200. So here the numerator value being minus. Signs are very important. Minus sign is very important. ஏன்னா correlation coefficient அப்படிங்கிறது will vary anywhere between minus 1 to plus 1. Answer should be within that limit தான் இருக்கணும். minus 1 இருந்து plus 1 குள்ளார தான் இருக்கணும். வேற ஏதாவது நம்பர் இருந்துச்சுன்னா தப்பு. Now if I calculate this one correlation coefficient, the final answer being minus 0.975 minus 0.975. So here I am going to fit this value in that minus 0.975 and this is variance. இது variance. Standard deviation கண்டுபிடிக்கணும்னா to the power half or root. So if you do all this calculation and take the root, the final answer should be
89. Okay, so here it is 90, but here it is 89. ஒரு பாயிண்ட் வந்து நமக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஃபிராக்ஷனல் டிஃபரன்ஸ், ரவுண்டிங் ஆஃப் எரர்ல நமக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. 89 we get. ஸோ இதுக்கு என்ன காரணம்னா, இந்த கார்லேஷன் இருக்கு இல்லையா, இந்த கார்லேஷன் பீங் நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணும்போது உங்களுடைய டோட்டல் கார்லேஷன் இந்த போர்ட்ஃபோலியோ வில் டிக்ரீஸ். அதுவே பிளஸ்ஸா இருந்தா எப்படி இருக்கும், மைனஸா இருந்தா எப்படி இருக்கும், 1 இருந்தா எப்படி இருக்கும், 0.5 இருந்தா எப்படி இருக்கும், அதெல்லாம் எப்படி கால்குலேட் பண்றது? How the Markowitz model suggests that variations also. இப்ப 2 securities portfolio பார்த்தோம், 3, 4லாம் வந்துச்சுன்னா எப்படி சார் ஃபார்முலா மாறும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். 2 இதுக்கே நம்ம எவ்வளவு கால்குலேஷன்ஸ் பண்றோம்னா 4க்கு எவ்வளவு கால்குலேஷன்ஸ் பண்ணுவோம்னு பாருங்க. ஸோ அதனால தான் இட் வாஸ் வெரி லெஸ் பாப்புலர் during the time of launching this theorem. But later on என்ன ஆச்சுன்னா எல்லாமே கம்ப்யூட்டர்ல இது ஃபீட் பண்ணி அதை கால்குலேட் பண்ணிடுது இல்லையா, then it becomes very popular. Is that okay? Come on, finish up copying this. The rest and the logic will be discussed in the next class.